Good morning, everyone. Today we will have a revision of your first semester paper, that is Writings on Contemporary Issues, and the first essay that I have taught you in your previous semester. You have internal exams next week, and also your semester exams are approaching. So we will deal with it today. This is a revision of the first and second portion. That's why I have put the title as Revision Classes 1 and 2. Hope you remember the points. Important points for introduction are name of the article. You have to be very specific with the name of the article and also the writer. Don't make any mistake in that. Or mistake the article period drug abuse causes and solutions, and writer is Samudrani Mukherjee. And this is an article. This is not an essay. This is an article, and it was first published online. It didn't appear in a book format. It was first published online on 19th June 2017. And what is this article about? Hope you remember it. Article analyzes one of the major reasons why drug abuse is rampant among youngsters. ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രഗ് വളരെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള റീസൺ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ അബൌട്ട്? Very, very important point. It analyzes one of the major reasons why drug abuse is rampant. Rampant means widespread among youngsters. There are several reasons why drug usage soon gets changed to drug abuse. At a very basic level, this happens because the person concerned feels a desperate need to deal with stress, to get a momentary high, or to just fit in with his or her peers, as happens in the case of youngsters. It soon reaches a stage where this need becomes much more than other needs in life, and the person begins to believe their survival depends on those drugs. One of the major reasons for drug abuse, and this is especially applicable for youngsters doing drugs, is its presence and at times glorification in popular media such as television series and films. Quite often, it so happens that doing drugs is romanticized and some fictional positive aspects of the same are shown. Thus, it becomes a thrilling and seductive affair for youngsters who can be misguided easily because of their relative lack of experience in life. At times, the knowledge of risk factors related to drug abuse can also lure people into using these harmful substances. In certain instances, people gain this knowledge from their own families or immediate surroundings and are obviously driven due to some reason or the other to give it a try, and before they know it, it becomes an addiction. So these are the first two paragraphs. I have analyzed those paragraphs in very detail during your first semester, and YouTube videos have been uploaded on this chapter. So we are going to see only the points. So what are the points that we have just seen? The first two paragraphs can be summarized like this. Drug usage soon gets changed to drug abuse. Usage is different from abuse. Usage is not just use ചെയ്യുന്നതാണ്. Abuse എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു sort of addiction ആണ്. So you will start using drugs, but very soon it will become abuse. It will become an abuse. That is, drug usage soon gets changed to drug abuse. വെറുതെ തുടങ്ങുന്ന യൂസ് അഡിക്ഷൻ ആയി മാറാൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. It happens not gradually but immediately. So this is the important point. That's how he begins this. Samudrani Mukherjee begins this article. Drug usage soon gets changed to drug abuse, and this happens not gradually but immediately. Actually, there are several reasons for this. 6 reasons are there. That is, to overcome stress. Youngsters, they will start using drugs to overcome stress. Stress overcome ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. To get a momentary high. കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു ടെമ്പററി ഹൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. Third reason is to fit in with peers. So peers means friend group. ഫ്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, അപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you might also start using drugs. Then fourth reason is the presence and glorification of drug use in popular media like television series and films. Nowadays, you can see the glorification of drugs. ഡ്രഗിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വളരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കാണാം ടി വി സീരീസിലും ഫിലിംസിലും ഒക്കെ. അതായിരിക്കാം മറ്റൊരു റീസൺ. പിന്നെ നോളജ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതെ risk, you are already aware of the risk factors involved in it, but you want to become adventurous in life and you start using drugs.
നമുക്കത് റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആറാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് വിച്ച് യൂസ് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിലും ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 6 reasons by which drug usage soon gets changed to drug abuse, especially in the case of youngsters. Reason number 1, to overcome stress. Number 2, to get a momentary high. Number 3, to fit in with peers. Number 4, the presence and glorification of drug use in popular media like TV series and films. Number 5, knowledge of risk factors. Number 6, families and immediate surroundings which use drugs can attract youngsters. Why do all these things happen to youngsters? ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ they can be misguided easily owing to their lack of experience in life. Youngsters do not have enough experiences in their life. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം അവരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. That's why out of the drug users majority are youngsters. ഇത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സാണ് ആദ്യത്തെ 2 പാരഗ്രാഫിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then effects of drug abuse, I'll just read the text. The most major impact of drug abuse is on the brain, which consequently affects every other aspect of life of the person addicted to drugs. Drugs are primarily chemicals that affect the communication system of the human brain. They disturb the ways in which nerve cells send, process, and receive information. There are a couple of ways in which drugs achieve this. They copy the natural chemical messengers of the human brain, and they overstimulate the brain's reward circuit. Drugs such as heroin and marijuana are structured in the same way as chemical messengers known as neurotransmitters. These neurotransmitters are produced naturally by the human brain. As a result of this similarity, the drugs can fool the receptors of the human brain and activate the nerve cells in such a way that they send some abnormal messages. In the case of drugs like methamphetamine and cocaine, the nerve cells get activated and they release extraordinarily large volumes of neurotransmitters. They are also capable of preventing the brain from recycling these chemicals in a normal manner. A normal level of production is necessary in order to end the signals between neurons. This disruption leads to a message that is highly amplified, and this in turn disrupts the normal ways in which the brain communicates. Almost all the drugs use dopamine in order to target the reward system of the brain. Dopamine can be defined as a neurotransmitter that can be found in the areas of the brain that control phenomena like movement, motivation, emotion, and various feelings such as pleasure. So we will see summary of these 2 paragraphs. So what are drugs? Answer is the effect of drugs. We have first analyzed how drug usage gets changed to drug abuse, and now we are going to see what are the effects of drugs. Suppose you have fallen into the trap of drugs, what are the effects that are going to happen to you? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. And what are drugs എന്ന് വെച്ചാൽ they are primarily chemicals ആണ്. And what are neurotransmitters? They are natural chemical messengers of the human brain. മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ അറിയണം. ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ്, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്നാണ്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും. ഈ ഡ്രഗ്സ് നമ്മളെ എവിടെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റ് ബ്രെയിൻ, എസ്പെഷ്യലി ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു? They disturb the nerve cells. Nerve cells are the one which send, process and receive information. Information process send ചെയ്യുന്നതും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും nerve cells ആണ്. ഈ nerve cellsനെ ഇത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു. അത് മാത്രമല്ല they also copy the neurotransmitters. നാച്ചുറൽ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനെ പോലെ അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. And they overstimulate the brain. എന്നിട്ട് ബ്രെയിനിനെ ഓവർസ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. For drugs are primarily chemicals, and neurotransmitters are natural chemical messengers of the human brain. Drugs affect the brain, especially communication system of the human brain, and they disturb the ways in which nerve cells and process and receive information. They copy the neurotransmitters and they overstimulate the brain. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് വഴിയുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് കോപ്പി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ബൈ ഡ്രഗ്സ്.
സി ഡ്രഗ്സ് കോപ്പി ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. ഡ്രഗ്സ് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ. So once they copy the neurotransmitters, they will look similar to the natural chemical messengers. Natural chemical messengersനെ പോലെ അത് നിൽക്കും, അതേപോലെ സിമിലാരിറ്റി കാണും. Thereby they can fool the receptors of the human brain. Human brainന്റെ receptorsനെ ഇത് fool ചെയ്യുകയും they will activate the nerve cells and will force them to send abnormal messages. Nerve cellsനെ activate ചെയ്തിട്ട് nerve cellsനെ കൊണ്ട് abnormal ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് അയപ്പിക്കും. And thus drugs will disrupt the normal ways in which brain communicates. സാധാരണ ബ്രെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വേസിന് വിപരീതമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. Okay, so drugs copy the neurotransmitters, and once they copy, they will look similar to natural chemical messengers or natural neurotransmitters. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ബ്രെയിനിനെ എളുപ്പം പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. They can fool the receptors of the human brain. അങ്ങനെ ഫൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നെർവ് സെൽസിനെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അബ്നോർമൽ മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി നോർമലായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ ടെക്നിക്കിനെ ആ വേസിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. And what is dopamine? That is another question, one more question. It's a neurotransmitter found in the areas of the brain that control phenomena such as movement, motivation, emotions, and various feelings like pleasure. ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ്, ഒരു നാച്ചുറൽ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ ആണ്. ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്? ഏത് ഭാഗമാണോ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല ഇമോഷൻസ് തരുന്ന സന്തോഷം, സങ്കടം, ഇതൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തിലാണ് ഈ ഡോപ്പമിൻ കാണുന്നത്. It's a neurotransmitter and it is found in areas of the brain that control phenomena like movement, motivation, emotions, and various feelings like pleasure. ഈ ഡ്രഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ഡോപ്പമിൻ ടു ടാർഗറ്റ് ബ്രെയിൻ. ഡോപ്പമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഉള്ള കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഡ്രഗ്സിലും കാണും. അങ്ങനെ ബ്രെയിനിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ബ്രെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എവിടെ നിന്നോ ഡോപ്പമിൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ തനതായ രീതിയിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ബ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഗ്രാജുവലി ബ്രെയിൻ വിൽ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡോപ്പമിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. Thus everything will appear normal to the drug addict even though it is not so. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധാരണക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാം നോർമലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ ഡോപ്പമിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ അബ്നോർമൽ മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുവഴി അയാൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ഡാൻസ് കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡ്രഗ്സ് ആർ പ്രൈമർലി കെമിക്കൽസ്. And what are neurotransmitters? Natural chemical messengers of the human brain. And where do drugs affect more? Brain, especially communication system. അതിനെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? They disturb the nerve cells which send, process and receive information. എന്നിട്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ കോപ്പി ചെയ്യും. ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്ത് പറ്റുന്നു? They will look similar to natural chemical messengers. അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിനെ അത് ഫൂൾ ചെയ്യുന്നു. ഫൂൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നെർവ് സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അബ്നോർമൽ മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതിയെ ബാധിക്കുന്നു. And dopamine is a neurotransmitter and it is found in those areas of the brain that control movement, motivation, emotion and various feelings, pleasure. ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം ഡോപ്പമിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ ഡോപ്പമിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം നോർമലായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല. അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും അതവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനത് എഴുതി കിട്ടില്ല, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോലെ പഠിക്കണം. സോ see, the most famous example of eating disorder owing to drug abuse is that of Diego Maradona, who had gained weight before the 1994 World Cup because of his drug abuse. What happened to Diego Maradona? എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ this is the answer. He had this eating disorder. Eating disorder ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ eating disorder ഉണ്ടായി? വെറുതെ വരി വെച്ച് കളിക്കുന്ന അസുഖം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി? It was a result of his drug abuse. He was a drug addict. He was a total addict and that's why, and he had developed this eating disorder. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള കാരണം he had gained weight ഒരുപാട് കൂടി 1994 വേൾഡ് കപ്പിന് മുമ്പ് because of this drug abuse. And he was weighing in the region of 94 kilos. He had this 94 kilos weight. You know his appearance. He is a very short man. അപ്പോൾ 94 kilo എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? He soon reduced it to 77 kilos through hard work and determination and played an important role in the team's qualification for the tournament proper. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ പുറത്ത്
77 kilos ആക്കി മാറ്റുകയും ആൻഡ് ഹീ പ്ലേഡ് an important role in his team's qualification. ടീം ക്വാളിഫൈഡ് ആകാൻ അദ്ദേഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. So this is the instance of what happened to Diego Maradona because of his drug abuse. He had this drug addiction, and as a result of that he developed an eating disorder and he had gained weight. He was weighing 94 kilos before the 1994 World Cup, and it was through his hard work and determination he reduced the weight to 77 kilos, and then he played an important role in the qualification of a state in the tournament. ഇതാണ് ഒരു രണ്ട് സെക്ഷൻ, ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് റിവിഷൻ്റെ രണ്ട് സെക്ഷൻ. ഇൻ ദ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ് വി വിൽ സീ മോർ. എൻ്റെ എസ്സേസിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എസ്സേസിനെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യും.